Hi, Prithvi. Hello, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. How are you, ma'am? Okay, I'm good, Prithvi. This is Aruna from Quality Department, Prithvi. I just want to take a feedback interview from your side. Okay, So, ma'am. first of all, congratulations for your placements, Prithvi. Thank you, ma'am. Yeah. Can you introduce about yourself, your hometown, your Yeah, studies? ma'am. Myself, Pruthviraj. I am from Belgaum, and I done my engineering in Jain College of Engineering, Belgaum. I passed out last year. After passed out, and I done some works, and I came here and I joined CMTI. Okay. So, how did you get to know about CMTI, Prithvi? I get to know this about in the YouTube and in all social medias. So, ಹಂಗೆ ಅದ್ರ through ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. Okay. So, what and all you learned in CMTI, your classroom training and your site learning? Can you brief on that? Yes, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಟರಾಜನ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ವಿನವ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂತಿ ಸರ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. Okay. So, can you speak about Natarajan sir and about our Ashok sir and all? So, how was their guidance for the career as well as the placements? Yes, ma'am. Ashok sir helped a lot, ma'am. And Natarajan sir, they teach everything about the construction, ma'am. And Natarajan sir was too good, ma'am. And Santosh sir also helped us a lot, ma'am, about the SketchUps. And ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಭಿನವ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. Okay. So, in confident level, ಹೇಗ್ change ಆಯ್ತು Prithvi before joining the courses and after joining the courses? So, ಏನ difference ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದೆ ವರ್ಕ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. Okay. So, how many trainers trained you in CMTI throughout the process? ಮ್ಯಾಮ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 people, ma'am. Lot of teachers are there. Ashok sir, Natarajan sir, Santosh sir, Abhinav sir, Nati sir, and Srinivas sir. Lot of people are there. Okay. So, like ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ? So you are relocated from there to Bangalore. So Yes, ma'am. what were the challenges you faced here and Bangalore in comfortable ahada? First of all, I came. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಊರು ಹೊಸದು ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. Okay. Okay, Prithvi. So how was your exposure towards company? So company ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ corporates ಎಲ್ಲ like don't know how they are. But ನಿಂಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. So Yes. how did that CMTI help you to get that that knowledge? As a guidance, they helped a lot, man. Because ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಗುಡ್. Okay. So what about CMTI staffs, Prithvi? Whether they were helpful to you? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಟು ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So like ನಿಂದು like CMTI old students ಜೊತೆ connect ಹೇಗಿತ್ತು? So how was their approach? So like old students ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು connection ಹೇಗಿತ್ತು? ಮ್ಯಾಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. So what about CMTI app, Prithvi? ಅದು ಹೆಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, CMTI ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು.
CMTI help government. Okay. So hope you're happy with your placements. Yes, ma'am. Okay. So finally, Prithvi, what do you want to say to your friends and juniors? Say learn and lead, and I would say thank to CMTI and all the staff and all the teachers. Okay. Thank you, Prithvi. Thank you so much for your good feedback. I wish all the best for your future and congratulations for your placements. Thank you so Thank, much, Prithvi. thank you.